Me llamo Elena Reyes. El día que cumplí 34 años estaba sentada en la mesa del comedor de mi madre, rodeada de toda mi familia. Las velas del pastel no estaban encendidas cuando escuché algo que nunca debí oír. Mi madre así inclinó hacia mi padre y, creyendo que nadie la escuchaba murmuró. Ahora que todos están aquí, dile Marcos que vaya a cambiar las cerraduras del departamento. Mi departamento. El lugar donde vivo con mi hijo Mateo, de 7 años. Mi padre asintió sin levantar la vista del plato. Mi hermano Marcos dejó el tender sobre la mesa. Dijo que tenía que hacer una llamada y salió con su livero en la mano. Yo seguí sonriendo como si nada hubiera pasado. Incluso elegí la carne asada. Una hora después Marcos regresó completamente pálido. Se acercó al oído de mi madre y susurró. Mamá, ají. Nunca terminó la frase. Ninguno de los presentes sabía que yo ya entendía exactamente lo que había encontrado en el estacionamiento de mi edificio. Llevaba 6 semanas preparando ese momento. Todo había comenzado con una simple tarjeta recazada en una farmacia. Un detalle tan pequeño que cualquiera habría olvidado. Pero yo decidí seguir ese hilo. Y terminé descubriendo una carpeta escondida en la vitrina de mi madre. Lo que encontré allí cambió por completo la historia de mi vida y me reveló un secreto que mis padres habían ocultado durante 12 años. 6 semanas antes. Trabajo en el turno de noche de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Camilo, en Dayton. Vivo en un complejo residencial de Kettering, a unos 15 minutos de la casa donde crecí. Compré mi departamento en 2021. Fue la primera propiedad que realmente me perteneció. Ese verano mi hijo Mateo aprendía a montar bicicleta mientras nuestro vecino Ernesto, un policía retirado, lo animaba desde el Porsche. Todos los martes cenaba en casa de mis padres. Era una tradición impuesta por mi madre. Aquella semana me llamó 2 veces para recordar mi cumpleaños. No hacía algo así desde que yo tenía 12 años. Pensé que quizá los años la habían vuelto más carnosa. 2 días después descubriría que estaba completamente equivocada. Durante toda mi vida fui la persona que resolvía los problemas de todos. A los 16 años revisaba las facturas porque, según mi padre, la vista ya no lo alcanzaba. A los 19 preparé por primera vez la declaración de impuestos de mis padres y nunca dejaron de pedirme que lo hiciera. Cuando algo así rompía, sonaba mi teléfono. Siempre me repetían lo mismo. Eso hace una familia. Lo irónico era que administraba los documentos de todos. Excepto los míos. Cuando cumplí 18 años, mi padre guardó mi acta de nacimiento, mi número de seguro social y otros documentos importantes dentro de una caja metálica gris en su despacho. Durante 16 años jamás sentí la necesidad de revisar mi propio historial financiero. Hasta aquel jueves. Mateo tenía una infección de oído y fui a la farmacia por sus medicamentos. Mi tarjeta fue recazada. Intent con la tarjeta de emergencia. También fue recazada por sospecha de fraude. Sentí como todas las personas detrás de mí comenzaban a observarme. Terminé pagando con unos billetes ergados que llevaba olvidados en el fondo del bolso. Y esa misma noche descargué una aplicación para monitorear mi crédito. Lo que encontré fue como leer la vida de otra persona usando mi propio nombre. Había una tarjeta de crédito abierta en 2022 con Union Saldo Delaware $4,800 y 2 meses de atraso. Yo nunca la había solicitado. La dirección registrada era la casa de mis padres. Llamé inmediatamente al banco para denunciar el fraude y pedir copias de la solicitud. La empleada verificó el número telefónico asociado a la cuenta. Era el teléfono fijo de la cocina de mis padres. El mismo número que habían tenido desde 1998. 2 días después, mientras Ernesto reparaba la raya de su jardín, me dijo algo que nunca olvidaría. 30 años de policía me enseñaron una cosa. Los documentos nunca mienten. Las personas sí. Estuve a punto de contar todo. Pero llevaba tantos años siendo la fuerte que pedir ayuda me parecía una derrota.
Aquella misma semana mi madre llamó para cambiar nuestra cena familiar por una celebración de cumpleaños sorpresa. Hablo de pastel. De unión. De familia. Cog sintiendo un escalofrío. No recordaba la última vez que había organizado un cumpleaños para mí. Esa noche solicité mis 3 reports de crédito. Lo que descubrí era mucho peor de lo que imaginaba. No era una sola tarjeta. Eran 9 cuentas abiertas entre 2014 y 2022. Todas estaban a mi nombre. Ninguna era mía. La deuda acumulada superaba decenas de miles de dólares. Todas las cuentas enviaban los estados de cuenta a la misma dirección. La casa donde crecí. La primera se abrió exactamente al mes en que terminé la escuela de enfermería y mi mud. Esperaba que saliera de casa para empezar a usar mi identidad. Convertí la mesa del comedor en un verdadero centro de investigación. Clasifique documentos, fechas, préstamos, tarjetas y movimientos bancarios. En la puerta del closet pegué una enorme línea de tiempo. Me impuse una sola regla. Si un dato no podía demostrarse con un documento, no entraba en la investigación. Entonces apareció algo que me dejó sin respirar. Un préstamo personal abierto en marzo de 2019. $1000. Ese mismo mes nació Mateo. Yo estaba hospitalizada por una preeclampsia severa. Mientras luchaba por sobrevivir y aprender a cuidar a mi hijo recién nacido. Alguien firmó mi nombre. En la siguiente cena familiar comenté con aparente naturalidad, que parte de mi correspondencia seguía legando por error a casa de mis padres y les pedí que no abrieran mis cartas. Mi madre sonrió. Pero esos ojos permanecieron fríos. En la familia no necesitamos permiso. No era una explicación. Era una confesión disfrazada. Cuando fue a la cocina alcancé ver una carpeta de color manila escondida dentro de la vitrina. Antes de que pudiera acercarme cerró la puerta. Esas servilletas son para Pascua, dijo. Era Julio. Durante los días siguientes comenzó a hacer preguntas demasiado específicas. Quería saber si mis documentos seguían guardados en la vieja caja gris. Preguntó quién vigilaba mi departamento cuando yo trabajaba de noche. Incluso ofreció cuidar a Mateo durante la noche de mi cumpleaños para que yo pudiera salir a celebrar. Sentí un frío recorrerme al cuerpo. Le respondí que Mateo dormiría con mi amiga Teresa. Todavía no era cierto. Lo fue 5 minutos después de colgar. Al lunes fui directamente a la oficina de registros del condado de Montgomery. Allí encontré la pieza que faltaba. Un poder notarial general. A mi nombre. Con mis padres como representantes legales con autoridad sobre cuentas bancarias, préstamos y propiedades. La fecha me dejó paralizada. 14 de marzo de 2019. Yo estaba internada en el hospital, incapaz incluso de caminar sola al baño. Sin embargo, el documento mostraba una firma idéntica a la mía. Perfecta. Un poder notarial es una ley capaz de abrir todas las puertas. En ese instante comprendí cómo habían logrado controlar mi vida durante tantos años. Llamé inmediatamente a mi cooperativa de crédito. El oficial de préstamos confirmó que mi hipoteca seguía intacta. Luego añadió algo que hizo que el mundo volviera a detenerse. Hace un mes un prestamista pidió verificar la información de tu propiedad. No reconocemos la solicitud y la rechazamos. Todo lo demás pertenecía al pasado. Aquello estaba ocurriendo en ese mismo momento. Alguien seguía intentando usar mi identidad. Yo no estaba investigando un delito. Lo estaba interrumpiendo. Ese viernes Ernesto me contó que un automóvil gris había pasado varias veces fotografiando la puerta de mi edificio y la cerradura de mi departamento. Por costumbre había anotado la matrícula. Después descubrió que el vehículo pertenecía a una empresa de cerrajería. La última cena antes de mi cumpleaños fue extrañamente perfecta. Demasiado perfecta. Entonces Mateo rompió el silencio con la sinceridad que solo tiene un niño. Abuela. ¿Por qué tienes una ley de nuestra casa? Mi madre sonrió. Porque la familia no necesita permiso, cariño. Lo que ella ignoraba era que aquella ley no servía.
Después de mi divorcio había cambiado todas las cerraduras. Si querían entrar, necesitarían contratar a un profesional. Aquella noche cuando por fin me quedé sola unos segundos frente a la vitrina, abrí la puerta. Y no sentía culpa. Me había ganado el derecho a conocer la verdad. La carpeta manila llevaba mi nombre escrito en el interior. Al abrirla, el aire pareció escaparse de mis pulmones. Página tras página aparecían hojas cubiertas con la misma forma repetida cientos de veces. Elena Reyes. Elena Reyes. Elena Reyes. Las primeras eran inseguras y torcidas. Las últimas eran prácticamente idénticas a la mía. Aquello no había sido un impulso. Había sido un entrenamiento. Debajo encontré los estados de cuenta de mi abuela Margarita correspondientes a los dos últimos años de su vida. Fotografí cada documento antes de que escuchara abrirse la puerta del patio. Volví a dejar todo exactamente en su lugar. A la mañana siguiente hice copias de toda la carpeta. Un juego quedó guardado en una caja de seguridad del banco, con Gerardo como testigo. Después present oficialmente una denuncia por robo de identidad. Cuando el formulario preguntó cuál era mi relación con las personas que habían usado mi información, marqué una sola palabra. Padres. Ese mismo día solicité una cita con la unidad de delitos financieros. Aquella tarde Ernesto volvió a llamarme. El automóvil gris había regresado. Esta vez el hombre descendió con una cinta métrica y tomó las medidas exactas de la puerta principal y de la trasera. Las puertas solo se miden cuando alguien piensa cambiar las cerraduras. Dijo con total seguridad. Ese fin de semana convertí mi departamento en una fortaleza. Instalé una cerradura nueva. Una cámara sobre el tambor. Una barra de seguridad en la puerta trasera. Después vací la vieja caja fuerte gris. Todos mis documentos importantes fueron trasladados a la caja de seguridad del banco. En su lugar dejé publicidad, correspondencia sin valor y una simple hoja en blanco. Si alguien entraba buscando mi vida escrita en papel, encontraría exactamente lo que merecía. Nada. El domingo mi madre llamó para confirmar la cena del miércoles. Antes de despedirse comentó, como que no de importancia a nada. Y no hagan planes para el viernes. Tu padre tiene un trámite importante en el banco. Un trámite. Acababa de decirme la fecha límite. Entregué toda la documentación a la detective Marisol Duarte. Leo durante casi 20 minutos sin pronunciar una palabra. Cuando terminó no preguntó por mis padres. Preguntó algo mucho más importante. ¿Quién más tiene copias de estas pruebas? Le expliqué que una copia estaba en el banco y que todavía no había enfrentado a nadie. En casa todo seguía exactamente igual. La detective asintió. Eso es poco común. Luego señaló la nota escrita por Gerardo. Todo esto explica lo que ocurrió en el pasado. Pero esta página habla del presente. Me miró fijamente. Señora Reyes, este ya no es un caso sobre lo que hicieron sus padres. Es un caso sobre lo que están haciendo ahora. 3 días después volvió a llamarme. Habían descubierto un préstamo hipotecario por $85,000 utilizando mi departamento como garantía. Toda la operación se apoyaba en el falso poder notarial firmado en 2019. La firma definitiva estaba programada para el viernes. El mismo viernes del supuesto trámite de mi padre. Gracias a mi declaración jurada, el banco ya había congelado internamente el préstamo. Sin embargo, hacia el exterior todo seguiría pareciendo normal. La detective sonrió por primera vez. Lo dejamos respirar para que ellos creen que sigo vivo. Cuando aparezcan para firmar. Ya estarán atrapados. Aquella noche mi cocina reunió a las 3 personas que más confiaban en la verdad. Una enfermera. Un policía retirado. Y una detective. Ernesto legó con la última pieza del rompecabezas. Un antiguo compañero suyo ahora cerrajero. Tenía agendado para el miércoles por la noche un cambio completo de cerraduras en mi edificio. El trabajo había sido solicitado por una mujer que se presentó como administradora del inmueble.
Según ella, la propietaria estaba de viaje. La detective dejó escapar una sonrisa. Tu cena de cumpleaños nunca fue una celebración. Era una cortada. Querían asegurarse de que estuvieras lejos mientras cambiaban las cerraduras y tomaban posesión de tu casa. Ordenar un cambio de cerraduras sin autorización del propietario era un delito en caso. Si lo intentan estaremos esperándolos. Sentí lentamente. La única noche en la que estaban completamente seguros de que yo estaría fuera era el miércoles. Y eso era exactamente lo que iba a ocurrir. Iba a asistir mi fiesta. Iba a sonreír. Iba a comer pastel. Ellos habían construido ese plan. Yo solo decidí no detenerlos. Y esa madrugada terminé de comparar los estados bancarios de mi abuela con el calendario familiar. Durante los 2 últimos años de su vida vivió en casa de mis padres. Todos repiten que la edad la estaba volviendo olvidadiza. Los estados de cuenta contaban una historia muy diferente. Más de $23,000 desaparecieron de su pensión de maestra jubilada mediante una tarjeta de cuidadora. El último retiro ocurrió apenas 4 días antes de su muerte. Lo único que nunca pudieron tocar fue un certificado de depósito por $40,000. Ese dinero terminó convirtiéndose en mi herencia. Y también en el pago inicial del departamento que ahora intentaban quitarme. Al fondo de la carpeta apareció otro grupo de documentos. Recortes de 2008. El aviso de embargo del pequeño negocio de mi padre. Y una carta escrita por él, rogando al banco unos meses más para no perder la casa. La carta estaba llena de tacaduras. En uno de los márgenes aparecía una nota escrita con la letra de mi madre. Deja de suplicar. Yo me encargo. En ese instante entendí cómo había comenzado todo. Mi padre había cedido el control el día que perdió el orgullo. Mi madre nunca volvió a soltarlo. Quizá la desesperación explicaba la primera firma falsificada. Pero jamás justificaría los 1 años que vinieron después. El miércoles amaneció cálido y despejado. Mateo consiguió dar su primera vuelta completa en bicicleta sin poner un pie en el suelo. Nuestro perro Galeta ladraba como si narrara una competencia. Lo leva casa de Teresa para su pijamada. ¿Y es tu cumpleaños y yo me voy de fiesta? Preguntó confundido. Sonreí. Claro. Teresa permitió hacer brownies solo para ti. Lo abrace durante varios segundos más de lo normal. Al regresar al departamento revisé la carpeta por última vez. Entonces encontré un documento que casi había pasado por alto. Una consulta de crédito realizada apenas 5 semanas antes. A nombre de Mateo. Mi hijo de 7 años. Sentí que la sangre se congelaba. Estaban empezando con él exactamente igual que habían empezado conmigo años atrás. Abrían el camino mucho antes de que pudiera defenderse. Sin perder un minuto bloqueé su historial crediticio en las 3 agencias. Después llamó la detective. Su respuesta fue inmediata. Cuando un menor está involucrado todo cambia. Confirmó que el operativo seguía en marcha. Sus agents ocuparían posiciones en el estacionamiento desde las 6 de la tarde. Mi única misión era sencilla. Llegar a las 6:30. Comportarme con absoluta normalidad. Y ocurriera lo que ocurriera durante la cena. No advertir a nadie. No intervenir. No intentar salvarlos. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar el tambor. Olía a perfume y glacito de limón. La casa estaba impecable. El pastel esperaba sobre la mesa como si fuera el invitado principal. Mi tía Rosa me abrazó con cariño. Mi padre evitó mirarme directamente a los ojos. Marcos me revolvió el cabello como hacía cuando yo era una niña. La cena avanzó entre sonrisas cuidadosamente ensaiadas. Pero Marcos no dejaba de mirar su teléfono. Después el reloj. Después a mi madre. Finalmente ella se levantó, golpeó suavemente su copa y comenzó un brindis. Habló de la familia. Del orgullo que sentía por mí. Y terminó diciendo. Todo lo que tienes. Si lo debes a esta familia. Levant mi copa. Sonreí.
Y bebí hasta la última gota. Entre el plato principal y el pastel mi teléfono vibró. Pedí permiso para ir al baño. Era un mensaje de la detective. Solo contenía dos fotografías. La primera mostraba el falso poder notarial. Ahora el nombre del segundo testigo podía leerse con claridad. Marcos Reyes. La segunda era el comprobante del pago inicial de una camioneta de $48,000. El titular del préstamo. También era mi hermano. 9 días después de la firma del falso poder notarial, el préstamo de la camioneta de Marcos había sido pagado por completo desde una cuenta de mis padres. Entonces entendí el precio de su silencio. Mi hermano había jurado ante un notario que me vio firmar un documento. Mientras yo estaba conectada a monitors, luchando por dar luz a mi hijo. La camioneta que presumía en cada reunión familiar no era un premio por su esfuerzo. Era el pago por traicionarme. Regreso la mesa justo cuando mi madre volvía a inclinarse hacia mi padre y repetía, casi en un susurro, las palabras que yo ya esperaba. Ahora que toda la familia está aquí, dile a tu hijo que vaya a cambiar las cerraduras del departamento. Mi padre tragó saliva sin decir nada. Solo asintió y, mientras servía el café, tocó discretamente el hombro de Marcos. Mi hermano tomó su nuevo llavero y salió de la casa. No sabía que la cerradura que iba a cambiar protegía una caja fuerte vacía, línea únicamente de papel sin valor. Tampoco sabía que dos vehículos sin identificación ya lo esperaban en el estacionamiento. Durante los siguientes 61 minutos viví la hora más larga de mi vida. Como enfermer de cuidados intensivos había aprendido a observar pacientes durante horas sin perder la calma. Esa noche hice exactamente lo mismo. Solo que el paciente era mi propia familia. Comí el pastel. Sonreí en las fotografías. Esperé. Cuando finalmente escuchamos un automóvil detenerse frente a la casa, las lantas chirriaron sobre el pavimento. La puerta se abrió de golpe. Marcos entró completamente pálido. Intentó acercarse al oído de mi madre para hablar en secreto. Pero el comedor había quedado en absoluto silencio. Su susurro terminó escuchándose como una confesión. Mamá, había policías en el edificio. Arrestaron al cerrajero. Tenían documentos. Sabían mi nombre. Sabían lo del viernes. Nadie habló. Mi tía Rosa dejó caer al tender. Mi padre perdió el color y apoyó lentamente las manos sobre el mantel. Mi madre sonrió. Fue una sonrisa extraña. Duró apenas un segundo más de lo normal. El tiempo suficiente para que entendiera que estaba calculando su siguiente movimiento. En ese instante sonó el teléfono de mi padre. Era el banco. 2 días antes de la fecha prevista. Nadie contestó. El teléfono sonó hasta que la llamada pasó al buzón de voz. Frente a unas personas completamente inmóviles. Entonces mi madre giró la cabeza hacia mí. No miró a su esposo. No miró a Marcos. Me miró a mí. Porque ya sabía quién había dejado de obedecer. Se puso de pie de un salto. La silla golpeó con fuerza el piso. ¿Qué hiciste? Seguí sentada. Respondí con la misma voz serena que usó en el hospital cuando una familia entra en pánico frente a un monitor. Tienes razón, mamá. Todo esto empezó por la familia. Incluso las deudas. No denuncia mi familia. Denuncia 2 personas que falsificaron mi firma mientras yo estaba en una cama de hospital dando a luz a tu nieto. Saca un solo documento y lo desliza lentamente hasta el centro de la mesa. Esta consulta de crédito fue realizada hace 5 semanas. Titular. Es un niño de 7 años. Mi tía Rosa tomó el papel primero. Lo leo. Y lo soltó como si le hubiera quemado las manos. Tiene 7 años. Susurró con la voz quebrada. Mi madre ni siquiera miró el documento. No hacía falta. Su silencio decía mucho más que cualquier explicación. Primero intentó llorar. Después culpó a mi padre. Entonces ocurrió algo que jamás imaginé escuchar. Mi padre levantó la vista y dijo. Todo lo que Elena dijo, es verdad.
Mayor Marcos. Estaba destrozado. $5,000. Luprigant con calma. Eso costó tu firma? Bajo la cabeza sin responder. Mi madre hizo un último intento. Soy tu madre. Esta es mi casa. La familia no necesita permiso. Por primera vez me levanto de la mesa. Tomé mi bolso. Y respondí sin elevar la voz. Ahora sí lo necesita. Se llama orden judicial. Nadie me siguió. Excepto mi tía Rosa. Entré en la cocina. Tomé la caja del pastel todavía casi intacta y sonreí. Cuando tenía 12 años me compré solo mi primer pastel de cumpleaños con el dinero que gané cuidando niños. Hoy solo me levo lo que siempre fue mío. Mi tía me sostuvo el rostro entre las manos. Detrás de nosotros escucha mi madre buscando desesperadamente su teléfono mientras repetía una sola palabra. Apagado. Conduce los 15 minutos de regreso con el pastel sellito en el asiento del copiloto. Al pasar frente a la casa de Ernesto, al levanto su taza de café en un saludo silencioso. Un gesto de policía. Y de amigo. Cuando leg mi nueva cerradura giro con absoluta suavidad. Era la primera puerta que nadie podía abrir excepto yo. Las semanas siguientes transcurrieron entre declaraciones, audiencias y expedientes. La fiscalía presentó cargos por fraude de identidad, falsificación y robo contra mi madre. Mi padre enfrentó cargos por complicidad y falsificación. Marcos decidió colaborar con la investigación. Confieso todo. Recibió una condena menor. Pero ninguna sentencia podía borrar el peso de haber vendido a su propia hermana. El préstamo de $85,000 jamás llegó a concretarse. Mi departamento siguió siendo mío. Las cuentas fraudulentas fueron eliminadas una por una de mi historial. Durante la audiencia, mi madre insistió en que todo era un simple malentendido familiar. El juez no estuvo de acuerdo. 3 meses después, un sábado de octubre, comprendí que la felicidad podía caber entera en un estacionamiento. Mateo recorría el lugar en bicicleta cada vez más rápido. Ernesto narraba una carrera imaginaria desde el Porsche. Y por primera vez en muchos años respirar sin miedo. Ahora todo mi correo liga una sola dirección. La mía. Mi tía Rosa me llama todos los domingos. Descubrí que la verdadera familia nunca fue la que ocupaba los mejores lugares alrededor de la mesa. Y es la que se levanta cuando aprís la verdad. Nunca respondí las llamadas del abogado de mis padres. Marcos me envió un largo mensaje pidiendo perdón. Lo leí mientras preparaba la cena. No contest. Tampoco lo bloqueé. Algunas puertas no necesitan cerrarse de golpe. Basta con dejar de ceder las bisagras. A Mateo solo le conté la parte que podía comprender. La abuela hizo algo muy deshonesto usando el nombre de mamá. Y es un problema de adultos. Y nada de eso fue tu culpa. Él pensó unos segundos. Después volvió a jugar. Su historial crediticio permanecerá protegido hasta que cumpla 18 años. Sobre mi escritorio conservo enmarcado el bono de ahorro de mi abuela Margarita. No por el dinero, sino por la firma. La única firma auténtica que cuido en toda aquella historia. Hacia. Antes creía que amar era entregar tus lives y confiar. Ahora sé que el verdadero amor jamás necesita practicar tu firma. Esta fue mi historia. 12 años de mentiras. Una carpeta manila. Un cerrajero que nunca llegó a cambiar una cerradura. Y una hija que finalmente decidió abrir la única puerta que importaba. La de la verdad.